10일 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. Жители замерзают в квартирах, улицы утопают в мусоре. Разобраться в причинах коммунального коллапса в военный городок Костерево-1 сегодня приехал главный федеральный инспектор Сергей Рыбаков из Петушинского района Кристина Лихачева. Так жители военного городка живут последние годы. Прошлой зимой из-за проблем с котельной замерзали в своих квартирах. Этой утопают в мусоре. Управляющая компания «Компал-ДО-1», которая 1,5 года обслуживала дома на территории Костерева-1, сложила свои полномочия в конце 2012-го, но за все время своей работы получала лишь нарекания. All of you praying with us need to know that everything that can be done to prevent this disaster is being called into service. The dreams of an entire planet are focused tonight on those 14 brave souls traveling into the heavens. Can you please bring my fiancé home with you? And may we all, citizens the world over, see these...